the headlines. President Tinubu orders Abuja land allocation for Abdulsalami Abubakar Center. United Nations Secretary General appointed Ezeagoa as Special Advisor on Africa. United States President plans to sign US-Iran deal today. UK intercepts Russian Shadow Fleet oil tanker in English Channel. India records 5 deaths in military transport plane crash. In the ever-exciting world of sport, Australia stunned Turkey 2-0 in World Cup group phase. Those are the headlines. Now the news in detail. President Bola Tinubu has directed the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, to allocate a parcel of land along the airport road in Abuja for the development of the Abdulsalami Abubakar African Research Center and pledged that the federal government would fund the construction of the facility. The president gave the directive yesterday while speaking as special guest of honor at the public presentation of 3 books in honor of former head of state, General Abdulsalami Abubakar retired, held at the Aso Rock Villa, Abuja, to mark its 84th birthday. Represented by Vice President Kashim Shettima, the president disclosed that the establishment of the Abdulsalami Abubakar Africa Research Center is a worthy initiative that aligns with the values of General Abdulsalami Abubakar, which he championed throughout his life. Abubakar served as Nigeria's 11th head of state following the death of General Sani Abacha in June 1998, and he is widely credited with overseeing the transition that restored civilian rule in Nigeria, handing over to President Olusegun Obasanjo on May 29, 1999. The Minister of Foreign Affairs, Bianca Odumegwu-Ojukwu, informed Nigerians in Ethiopian prison that they have not been abandoned, noting that President Bola Tinubu is aware of their condition. The minister reassured the prisoners that the Nigerian government remained committed to their welfare despite their incarceration abroad. This follows the signing of a bilateral prisoner transfer agreement that will allow convicted citizens of both countries to serve their prison sentences in their respective home countries. Odumegwu-Ojukwu revealed that the information during a visit to a Nigerian prison at Abasamil prison in Ethiopia. The agreement was concluded after a month of negotiations, judicial reviews, and final approvals by both governments, and it is expected to facilitate the transfer of convicted persons between both countries. United Nations Secretary General Antonio Guterres appointed the International Organization Resident Coordinator, Humanitarian Coordinator, Ahuna Ezeagoa, as Special Advisor on Africa. Ezeagoa will replace Christina Dato of the Republic of Cabo Verde in her current role as United States Assistant Secretary General, Assistant Administrator, and Director, Regional Bureau of Africa. United Nations Development Program oversees the organization's support to 46 African countries in pursuing Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals, as well as the African Union's Agenda 2063. Since 2018, she has helped shape United Nations' strategic approach to economic and political development across African continent. Prior to joining the United Nations, she held positions in several African civil society organizations. Away from Africa, United States President Donald Trump has revealed that a deal to end fighting between the United States and Iran is scheduled to be signed today, after Iran cast doubt on the timing. In a post on social media, President Trump stated that the Strait of Hormuz, a key shipping route,
will be opened to all once the deal is agreed. Recall that yesterday, a Pakistan mediator revealed that the deal is likely expected to be finalized within 24 hours, as both countries are preparing for the electronic signing. Iranian media reported that a delegation from Qatar, which has also mediated in the talks, arrived in Tehran today. And in UK, British Prime Minister Sir Keir Starmer disclosed that armed forces have intercepted a Russian shadow fleet oil tanker in the English Channel in the early hours of today. He explained that Royal Marine Commandos and specially trained law enforcement officers from the National Crime Agency, supported by Royal Air Force, boarded the vessel. Sir Keir Starmer reported that the vessel will be aired and monitored off the south coast of England as investigations continue. It was gathered that Russia has been operating a shadow fleet of tankers to evade international sanctions imposed on it by oil exports. From the human interest angle, 5 Indian Air Force personnel died when a military plane crashed while landing at a base in the country's remote northeast. The military revealed the tragic incident in a press statement issued yesterday. The Russian-made Antonov An-32 was a routine sort when it crashed as it came into the land. A local media broadcast images of the media site showing a thick black plume of smoke and the aircraft apparently broken into pieces. The Air Force said it extended its deep condolences to the bereaved families and stands firmly with them in this hour of grief. In the ever-exciting world of sport, Australia scored a stunning 2-0 upset over Turkey in the World Cup Group D opener yesterday, as coach Tony Popovic's board-selected gamble paid off. Australians player Nestrul and Conal scored the goals, and Rocky goalkeeper Patrick's Beach produced a string of crucial saves to help secure its famous victory at Vancouver BC Place Stadium. Australia coach Popovic had pulled off a massive shock in his starting line, dropping experienced captain and goalkeeper Matty Ryan in favor of Beach, winning only his third cap. That's it on the world news at noon. Before we end the news, here are the highlights. I informed you that President Bola Tinubu directed the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, to allocate a parcel of land along the airport road in Abuja for the development of the Abdusalami Abubakar African Resource Center, and pledged that the federal government will fund the construction of the facility. According to reports, United Nations Secretary General Antonio Guterres appointed the International Organization Resident Coordinator, Humanitarian Coordinator Haruna Azakuwa as Special Advisor for Africa. It was gathered that United States President Donald Trump revealed that a deal to end fighting between the United States and Iran is scheduled to be signed today after Iran cast doubt on the timing. It was reported that British Prime Minister Sir Keir Starmer disclosed that armed forces have intercepted a Russian shadow fleet oil tanker in the English Channel in the early hours of today. 5 Iran Air Force personnel died when a military plane crashed while landing at a base in the country's remote northeast. In sport, Australia scored a stunning 2-0 upset over Turkey in the World Cup Group D opener yesterday. The bulletin was compiled, edited, and also brought to you by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on all our social media platforms at Wells Radio 893. Also, like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page.
You can listen live via our website at www.wellsradio893.com. Also, call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. Thank you for listening, and God bless you. West Radio 89.3 FM Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Mo kí yín ẹ káàsán adẹ̀kú ìsinmi òní ọ̀pọ̀ rẹ̀ láṣọlẹ̀ Elédùmarè ìròyìn àgbáyé ńlá mú wá fún yín fòtọ̀sán tòní láti ìkànnì West Radio 89.3 FM ìkànnì Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀ tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ni oníròyìn yìí ṣáájú ẹ gbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti pàṣẹ yíyọ̀ǹda ilẹ̀ fún kíkọ́ ibùdó Abdulsalami Abubakar. Akọ̀wé àgbà àjọ UN ti yan Ezeankowa gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ilẹ̀ Áfíríkà. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ti pinnu ìbuwọ́lùwé àdéhùn láàrin ilẹ̀ US àti Iran lónìí gẹ́gẹ́ bí Tehran ti ṣe ń ṣe iyèméjì lórí àsìkò ètò náà. Ilẹ̀ UK gba ọkọ̀ àjàgbé agbépo ilẹ̀ Russia lẹ́yìn tó ń gba ọ̀nà Gẹ̀ẹ́sì. Ilẹ̀ India ṣe àkọọ́lẹ̀ ikú ènìyàn 5 nínú ìjàmbá ọkọ̀ ojú òfurufú iléeṣẹ́ ológun. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ní ilẹ̀ Australia ti fìdí Turkey jọlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀mì ayò 2-0 nínú ìdíje ìpele igun ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàṣẹ fún mínísítà fún olúlo ilẹ̀ wa Nyesom Wike láti yọ̀ọ̀da ilẹ̀ tó wà ní òpópónà pápákọ̀ òfurufú tìlú Àbújá fún kíkọ́ ibùdó ìgbafẹ́ Abdulsalami Abubakar African Resource Center pẹ̀lú ìlérí àtìlẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ lórí ẹ̀náwó kíkọ́ ibùdó náà. Lánàá ní ààrẹ pàṣẹ ìgbésẹ̀ yìí lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àlejò pàtàkì níbi ètò ìyọ̀ǹda ìwé 3 tó jẹ́ ti olórí ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ rí ìyẹn ajagunfẹ̀yìntì Abdulsalami Abubakar ní tó wáyé ní Aso Rock Villa nílùú Àbújá láti sàmì ayẹyẹ ọjọ́bí 64 rẹ̀. Ìgbákejì ààrẹ Kashim Shettima tó ṣojú ààrẹ níbi ètò náà ó sàmì pàtàkì ìdásílẹ̀ ibùdó ọ̀hún. Abubakar ní adarí ẹlẹ́ẹ̀kọkànlá orílẹ̀-èdè yìí lẹ́yìn ikú General Sani Abacha nínú oṣù kẹfà ọdún 1998 tó sì rí sí yíyọ̀ǹda agbára fún ààrẹ alágbádá Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ ní ọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 1999. Ẹni tí ń ṣe mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Bianca Odumegu Ojukwu ti sọ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ní àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n nílẹ̀ Ethiopia wípé wọn ò pa wọ́n tì pẹ̀lú àlàyé pé ààrẹ Tinubu mọ̀ nípa ipò tán wà. Mínísítà ọ̀hún sàmì ìdánilójú ìfarajìn ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fún ìgbáyégbádùn wọn. Eléyìí ló jẹyọ lẹ́yìn ìtẹ́wọ́bọ̀wé fífi ààyè sílẹ̀
fún àwọn ẹlẹ́wọ̀n orílẹ̀-èdè méjèèjì láti lọ lo sáà ẹ̀wọ̀n wọn ní àwọn ọgbà ẹ̀wọ̀n léè tó jẹ́ ti ilẹ̀ wọn. Odúbẹ́gun Ojukwu ṣàfihàn eléyìí lásìkò àbẹ̀wò rẹ̀ sí àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílẹ̀ Ethiopia. Àdéhùn náà iná parí lẹ́yìn ìdúnàdúrà olóṣù mẹ́ta. Akọ̀wé àgbà fún United Nations Antonio Guterres ti yan alámòjútó iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè ìyíhùn Anya Ezeankowa gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ilẹ̀ Áfíríkà lẹ́ni tí yóò máa rọ́pò Christiana Duarte nínú ipò rẹ̀ kòpẹ́kòpẹ́. Ló ti ní onírúurú ipa láti ọdún 2018 ló ti ṣe ìrànwọ́ fún ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé àti ètò ìṣèlú àjọ UNDP jákèjádò ilẹ̀ adúláwọ̀. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣe àfihàn rẹ̀ wípé àdéhùn alálàáfíà láti fòpin sí aáwọ̀ láàrin ilẹ̀ US àti ilẹ̀ Iran ní ìrètí wà wípé yóò wáyé lónìí lẹ́yìn tí ilẹ̀ Iran ti sàmì iyèméjì lórí àsìkò ètò náà. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wà nínú àtẹ̀jáde ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní ààrẹ Trump ti sọ̀rọ̀ lórí ṣíṣí ibùdó Strait of Hormuz lọ́gán tán bá ti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn náà. Tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé lánàá ni olùpẹ̀tùsáwọ̀ ilẹ̀ Pakistan sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ ọ̀hún eléyìí tí Iran dẹ̀ jíròrò lórí ìsọ̀rọ̀pọ̀ náà láti gúnlẹ̀ sí Tehran lónìí. Ẹni tí í ṣe aláṣẹ ilẹ̀ Britain Sir Keir Starmer ṣàlàyé wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ti gba àwọn ọkọ̀ àjàgbé agbépo ilẹ̀ Russia ní àwọn ọ̀nà tó jẹ́ ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní àárọ̀ kùtì òní. Ó ṣàlàyé àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò lè tó lọ́wọ́ nínú ìgbésẹ̀ náà àti ìlànà eléyìí tó fi wáyé, pẹ̀lú àlàyé wípé ilẹ̀ Russia ìró ti ṣiṣẹ́ ní agbègbè náà lọ́nà tí ò tọ́ kí ìgbésẹ̀ ọ̀hún kó tó wáyé. Àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ India 5 ló ti dèrò ọ̀run nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ojú òfurufú lè tó wáyé lásìkò tó fẹ́ balẹ̀ sí ibùdó àwọn ológun lè tó wà ní ẹsẹ̀ kúkú ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ náà. Iléeṣẹ́ ológun ṣàlàyé bí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún bí ó ti ṣẹ̀ lè tí nínú àtẹ̀jáde lè tán fi léde lánàá. Wọ́n kẹ́dùn pẹ̀lú mọ̀lẹ́bí àwọn èèyàn lè tó faragbá nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, ilẹ̀ Australia ló jáwé olúborí pẹ̀lú ọ̀mì ayò 2-0 lọ́wọ́ ilẹ̀ Turkey nínú ìdíje ìṣíde igun D nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ní àná. Gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá ìyún Tony Popovic, gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣàlàyé wípé ìlànà mímú àwọn olùkópa ó ṣe ìrànwọ́ fún ìdíje náà. Àwọn olùkópa ṣe gudugudu 7 àti yàyà 6 ní tí ìjáwé olúborí yìí ló wá fún Australia ní ọ̀mì ayò 3 gẹ́gẹ́ bí adarí igun D. Ilẹ̀ United States àti àwọn ikọ̀ méjèèjì ló ṣeé ṣe kán pàdé ní Sítò lọ́jọ́ Jímọ̀ eléyìí tó ń bọ̀. Èyí ló pin ìròyìn àgbáyé wa fún ti ọ̀sán tòní, ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ gbọ́ àwọn kókó tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn wá fún yín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàṣẹ fún mínísítà fún olúlu ilẹ̀ wa ìyẹn Nyesom Wike láti yọ̀ọ̀da ilẹ̀ lè tó wà ní òpópónà pápákọ̀ òfurufú tìlú Àbújá fún kíkọ́ ibùdó ìgbafẹ́ Abdulsalami Abubakar African Resource Center pẹ̀lú ìlérí àtìlẹ́yìn ìjọba àpapọ̀ lórí ẹ̀dánwò kíkọ́ ibùdó náà. A mú wá fún yín pé akọ̀wé àgbà United Nations Antonio Guterres ti yan alábòjútó iléeṣẹ́ ilẹ̀ òkèrè ìyẹn Aona Ezekola gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn pàtàkì
fún ilẹ̀ Áfíríkà. Àmọ́ wá fún yín pé ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti ṣe àfihàn rẹ̀ wípé àdéhùn alálàáfíà láti fòpin sí aáwọ̀ láàrin ilẹ̀ USA àti Iran ní ìrètí wà wípé yóò wáyé lónìí lẹ́yìn tí ilẹ̀ Iran ti sàmì iyèméjì lórí àsìkò ètò náà. A tún mú wá fún yín pé aláṣẹ ilẹ̀ Britain Sir Keir Starmer ti ṣàlàyé wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ti gba àwọn ọkọ̀ àjàgbé agbépo ilẹ̀ Russia ní àwọn ọ̀nà léè tó jẹ́ ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ní àárọ̀ kùtù òní. A tún mú wá fún yín pé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ilẹ̀ India márùn-ún ni ló ti dèrè ọ̀run nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjàmbá ọkọ̀ ojú òfurufú tó wáyé lásìkò tó fẹ́ balẹ̀ ní ibùdó àwọn ológun léè tó wà ní ẹsẹ̀ kúkú ìlà oòrùn àríwá ilẹ̀ náà. Nínú ìròyìn eré ìdárayá láti lórí ọ̀fẹ́ àti mú wá fún yín pé ilẹ̀ Australia ló jáwé olúborí pẹ̀lú ọ̀mì ayò 2-0 lọ́wọ́ ilẹ̀ Turkey nínú ìdíje ìṣíde igun D nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ní àná. Ìyẹn gẹ́gẹ́ bí akọ́nimọ̀ọ́gbá Tony Popovic ti láǹfààní àti ṣàlàyé wípé ìlànà mímú àwọn olùkópa ṣe ìrànwọ́ fún ìdíje náà. Kẹ́misọ́lá Williams ló ṣe àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà. Ẹ lè máa gbọ́ wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo @West Radio 893. Ẹ tún lè máa gbọ́ wa ní ojú òpó Facebook West Radio 893 FM fanpage. A tún wà lójú ìtàkùn àgbáyé www.westradio893.com. Ẹ tún lè kàn sí yàrá ìròyìn wa lórí ẹ̀rọ ìpè àbí lójú òpó WhatsApp lójú òpó 09168932000. Tèmítọ́pẹ́ Ọláwọlé ní orúkọ tèmi. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Àmín.